So if you have prepared yourself for this class, and if you have your study material with you, so we will start our today's lesson. Today we are going to learn very interesting story and one lesson of 10th standard English language textbook, and lesson number 2.2, the boy who broke the bank. So before starting this lesson, or before starting to listen this story, let's take information about warming up activity given here on page number 47. See, while teaching every lesson, warming up activity is important, because that warming up activity just uh, keep you just warming up activity is why important. Warming up activity because it is related with that particular lesson, and it will just keep you in that content. So let's start first warming up activity, and here it's given one sentence, and that sentence is very important, and that one sentence will tell you the whole concept of this story. And what is that sentence? See page number 47, and there is given in warming up or in chit chat activity, there is given one sentence that a lie can run round the world before truth has got its boots on. It means what? जेव्हा एखादी it is related about rumor. एखादी लाय म्हणजे खोटी गोष्ट संपूर्ण जग फिरून येते तोपर्यंत, एखादी खरी गोष्ट तयार होत नाही तोपर्यंत खोटी गोष्ट संपूर्ण जग फिरून येत असते. इन शॉर्ट, कोणतीही वाईट बातमी असेल, कोणतीही चुकीची बातमी असेल, रुमर असेल, तर ती स्प्रेड व्हायला जास्त वेळ लागत नाही, ती लगेच स्प्रेड होते. परंतु एखादी चांगली जर बातमी असेल तर ती स्प्रेड व्हायला मात्र खूप वेळ लागत असतो. अँड दॅट इज कन्सेप्ट वी विल सी इन दिस स्टोरी, द स्टोरी of one boy who was just working in the bank, and name of the story is the boy who broke the bank. Okay, before that, here is in warming up activity, here is given one table, and in that table what is given there? See, read the following statements, describe whether it is fact or rumor, and justify your decision. So here is given सम स्टेटमेंट्स, तुम्हाला काही स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत, ती स्टेटमेंट्स तुम्ही वाचायचे आहेत. अँड व्हॉट टू डू, टेल मी दॅट इज फॅक्ट ऑर दॅट इज रुमर. ती फॅक्ट आहे, सत्य गोष्ट आहे का, ती एखादी रुमर असावी, एखादी चुकीची बातमी असावी, हे तुम्ही सांगायचं आहे. सो सी फर्स्ट स्टेटमेंट, cow gives birth to a calf. Now you know that it is fact or rumor. It is fact, and it is if we give explanation of this statement, that it is natural process and cow gives birth to a calf. Second sentence is given here, in 2025 the sun will swallow the earth. Now it is fact or rumor? Obviously no one can give scientific explanation for this statement, so it is not fact, it is rumor, because no one can scientifically correct this thing. That's why it is rumor. Statement number 3 is given there, you receive a message that you have won rupees 5 crores in a lottery. So what you will say about this? It is fact or rumor? Yeah, it is also rumor.
Number 4, bees beat their wings 270 times in a second. Now it is fact because bees just really flap their wings 270 times in a second. Okay, statement number 5, many ships and aeroplanes have disappeared in Bermuda Triangle. Now, have you any idea about that Bermuda Triangle? Okay, Bermuda Triangle is one island, and maybe all of you have seen this about in Hollywood or Bollywood movies, and it is fact because many ships and aeroplanes have just disappeared there. Number 6, statement number 6, driverless cars are no more a dream. So, what you will give me explanation about this concept? A driverless car, is it possible? Driverless car? Yeah, it is fact. Next statement, Sophia is world's first robot citizen. Yeah, it is also right. You can go on internet and search there about this Sophia. Sophia is first robot ghost dwell in banyan trees. Oh, now see, just so many of us just aware about this rumor that ghosts are just lives in banyan trees. Huh? And at night no one nearby. But is it fact or rumor? According to me, it is rumor because since I have not experienced that ghosts are live in banyan tree. Next sentence is there. Do not step out on a new moon day. Do not step out on a new moon day. पौर्णिमेच्या बाहेर पौर्णिमेच्या रात्री बाहेर फिरायला जाऊ नये वगैरे अशा प्रकारची सुद्धा एक रुमर आहे. So it is fact or rumor? Yeah, it is rumor, or we can say it is a superstition. ही सुद्धा एक अंधश्रद्धा आहे. Next, and last sentence of this activity is aliens will conquer the earth. Okay, maybe have you seen that movie of Hrithik Roshan? I think it's Koi Mil Gaya. Okay, there is we have seen that alien Jadoo. Okay, so we know about that aliens, and in many films also we have seen this concept about aliens. But now here is one statement: will conquer the world. It is fact or it is rumor. So it is also rumor. In imagination, also, still in imagination, or just not confirm that there are aliens in the our dear planet Earth. So this is the main point. Today we are going to learn one interesting story. Lesson number 2.2: the boy who rich. Just we can get an example that how rumors start and spread. एखादी अफवा कशा प्रकारे तयार होते आणि मग ती कशा प्रकारे सगळीकडे पसरते या गोष्टीची माहिती आपण या लेसन मध्ये किंवा या स्टोरी मध्ये घेणार आहोत. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. अतिशय छान अशी मजेशीर अशी गोष्ट आहे. जस्ट इफ यू कॉन्सन्ट्रेट यू विल जस्ट एन्जॉय द स्टोरी. So before just starting our story, let's talk about the writer of the story. See page number 48.
all of you open page number 48, and there is given some information about writer of the story, and name of that writer is Ruskin Bond, who just born in 1934. And Ruskin Bond is an Indian author of British descent. Okay, so if you just if we go back in 1934, just we are not living in just freedom. That time, just that Englishmen are ruling. Englishmen were ruling to us. So it is 1934 when Ruskin Bond born, and he lives with his adopted family in just Missouri in India. So the Indian Council for Child Education has recognized his role in growth of children's literature. So this Ruskin Bond written so many books related with child education, मुलांचे शिक्षण. He got for that Sahitya Academy Award in 1992. 1992 साली त्याच्यासाठी त्यांना साहित्य अकॅडमी फॉर दिस बुक, या साहित्यासाठी आवर ट्रीज स्टील ग्रोइंग डेहरा या साहित्यासाठी त्यांना साहित्य अकॅडमीचा अवॉर्ड सुद्धा भेटलेला आहे. ऑल्सो ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अँड पद्मभूषण रिस्पेक्टिव्हली इन 1999 अँड 2014. 1999 साली त्यांना पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेला आहे. आफ्टर दॅट इन 2014 they have got just Padma Bhushan award. So it is that Ruskin Bond is very well known writer who has written this story, and story is very interesting. So let's start this story. Now let's start it, but before that let's take some information. What is in this story? See, it begins with an angry, frustrated sweeper who works in the bank. ह्या स्टोरीची सुरुवातच अशा प्रकारे झालेली आहे की एक अँग्री, थोडासा रागी, जस्ट फ्रस्ट्रेटेड मीन्स वैतागलेला असा एक मुलगा हु वॉज वर्किंग इन बँकेमध्ये काम करतोय, त्याच्याच एंट्रीने ह्या स्टोरीची सुरुवात झालेली आहे. अँड ही हॅज नॉट रिसिव्ड हिज मंथली पेमेंट. त्याला त्याचं मासिक पगार, मासिक वेतन मिळालेलं नाही. अँड दिस इज द ओनली वन थिंग रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड rumor ओव्हर दॅट होल विलेज. ह्या एका गोष्ट, ती एक rumor संपूर्ण त्या गाणी, सगळ्या गोष्टी आपण या स्टोरी पाहणार आहोत. सी, नथू grumbled to himself as he swept the steps of Peoplenagar Bank, owned by Seth Govinda Ram. So Nathu was already I have told you that Nathu was a sweeper boy who was working in a bank of Peoplenagar, and the owner of that bank is Seth Govinda Ram. सेठ गोविंदराम यांची एक बँक आहे. त्या बँकेमध्ये नथू नावाचा एक स्वीपर बॉय, एक मुलगा सफाई काम करण्यासाठी त्या बँकेमध्ये ठेवलेला होता, आणि तो आपली सफाईची कामं नित्यनियमाने दररोज करत होता. And carelessly, and the dust after raising in clouds above his head settled down again. He was angry. तो थोडासा चिडलेला होता, आणि चिडलेला असल्यामुळे तो काय करत होता, अतिशय घाई गडबडीनं त्या बँकेच्या पायऱ्या साफ करण्याचा प्रयत्न करत होता. अँड ही वॉज अँग्री. तो थोडासा अँग्री असल्यामुळं, रागात असल्यामुळं तो जो निष्काळजीपणे झाडू मारत होता, ती धूळ वरती उडत होती, आणि पुन्हा दॅट डस्ट इज सेटल डाऊन ऑन द स्टेअर्स अँड ऑन हिज हेड ऑल्सो. पुन्हा ती धूळ परत आहे तशी थोड्या वेळानंतर पायऱ्यांवरती येऊन पडत होती. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. Now he was banging his pan
we know that we put all that garbage in the pan and after that we put in the dustbin. एखादे त्या पॅन मध्ये त्या भांड्यामध्ये आपण कचरा भरतो आणि तो नंतर आपण डस्टबिन मध्ये नेऊन टाकतो. तसा तो डस्टबिन मध्ये तो कचरा टाकणार. ऍट दॅट टाइम देअर वॉज सीताराम वॉशरमन सन पास बाय. सीताराम नावाचा वॉशरमन्स म्हणजे कपडे धुण्याचं काम करणारा वॉशरमन, त्याचा मुलगा हुज नेम वॉज सीताराम जस्ट पास बाय. तो तिथून निघालेला होता. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड. व्हाय ही वॉज गोइंग देअर? तो त्याची नेहमीची कामे करण्यासाठी, डिलिव्हरी देण्यासाठी, प्रत्येक घरामध्ये ती धुतलेली कपडे देण्यासाठी निघालेला होता. ही हॅड बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स जस्ट बॅलन्स ऑन हिज हेड. आपल्या डोक्यावरती मोठा असा तो बंडल तो बॅलन्स करत 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 रस्त्याच्या बाजूने तो निघालेला होता. सी, डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नतू. तो सीताराम थोडासा ओरडला. Why? Because he had a freshly just washed clothes and Nathu was just sweeping that steps. So he called out Nathu, are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? Now he just asked him. He means who? Sitaram. Sitaram asked to Nathu, are you annoyed? तू थोडासा रागामध्ये आहेस का? तू रागावलेला आहेस का? Why? Because they refuse to pay you an extra 2 rupees per month. महिन्याला तुला 2 रुपये वाढवून देण्यासाठी त्यांनी नकार दिला. या कारणानं तू थोडासा नाराज आहेस का? रागावलेला आहेस का? I don't wish to talk about it. That Sitaram, that washerman's Nathu told to washerman's son or to Sitaram, I don't wish to talk about it. मला याविषयी अजिबात काही बोलायचं नाही. Just complain the sweeper boy. I haven't even received my regular pay. माझा नियमित जो पगार आहे तोच मला मिळालेला नाही. तेव्हा आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट. मला या विषयावरती बोलायचंच नाही. अँड दिस इज द होल्ड अप अ पुअर मॅन सॅलरी. आणि कोण? सी, नाउ लिसन केअरफुली, बिकॉज this step or this sentence how just changed and became a rumor. It is very interesting part. What that Nathu said and what spread everywhere. It is very interesting. Nathu said, just who would think a bank would have hold a poor man's salary? As soon as I get my money, I'm off. जेव्हा माझा पगार होईल, माझा पगार होतो न होतो तोच, मी काय करणार आहे? ही नोकरी सोडून जाणार आहे. And Nathu just banged the pan against the dustbin several times. 1-2-3 वेळा त्यानं काय केलं? रागाच्या भरामध्ये तो पॅन त्याच्या हातामध्ये जे कचरा भरण्याचं भांड होतं ते 2-3 वेळा आपटलं. Just to emphasize his point and giving himself confidence. No, so many times we also behave like this. Suppose if we want to tell something like this. आपल्याला एखादी गोष्ट सांगायची असते आणि अगदी ठामपणे ती मांडायची असते, त्यावेळी कदाचित आपल्याकडून पण असंच वर्तन होतं. सो दॅट Nathu was behaving like he has just finalized that he will left the job of that bank after getting his previous salary. ती सॅलरी मिळाल्यानंतर मी ही बँक सोडून जाणार आहे, हे जणू काय त्यानं ठामपणे ठरवूनच ठेवलेलं आहे. या आविर्भावामध्ये त्यानं त्याच्या हातामध्ये जो पॅन होता तो आपटलेला आहे. सी, वेल, आय विश यू लक.
सेट सीताराम. सीतारामनं सुद्धा मग त्याला सांगितलं, आय विश यू लक, तुला मी शुभेच्छा देईन. आय विल कीप लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दॅट माइट सूट यू. कदाचित तुला एखादा जॉब जर हवा असेल तर मी जॉब सुद्धा एखादा शोधतो, हु विल सूट फॉर यू. अँड ही जस्ट plodded, it means walked heavily, barefoot along the route, and a big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. त्याच्या खांद्यावरती, त्याच्या डोक्यावरती तो जो बिग बंडल, कपड्यांचा मोठा असा बंडल होता, तो बंडल त्यानं पुन्हा घेतलेला आहे. अँड जस्ट कन्फर्मिंग टू नथू दॅट, नथूला त्यानं सांगितलं की इफ देर इज पॉसिबल आय विल फाइंड आउट, आय विल सर्च वन जॉब फॉर यू. अँड ही जस्ट पास्ट अवे, तो तिथून निघून गेलेला आहे. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of house mention that she was in need of a sweeper. Just after home, एक 2-3 घर पास केल्यानंतर he heard from one woman. एका स्त्रीचं बोलणं त्यानं ऐकलेलं. वन लेडी, एक स्त्री बोलत होती आणि तिचं बोलणं त्यानं ऐकलेलं आहे. अँड व्हॉट शी वॉज सेइंग, शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर बॉय. त्यांच्या घरामध्ये एक झाडू काम करणाऱ्या मुलाची आवश्यकता होती. अँड हु लिसन दिस, सीताराम. सो ट्राईंग हिज टाईंग हिज बंडल, टू टाय, बांधणे. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for a job. He can start from next month. तो सीताराम त्या स्त्रीला बोललेला आहे, जस्ट आय नो वन बॉय हु आर लुकिंग फॉर जॉब. मला एक मुलगा माहित आहे की जो जॉबच्या शोधात आहे. अँड ही विल जॉईन जस्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, पुढच्या महिन्यापासून तो जॉईन करणार आहे. So, he's with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. Now, what that Nathu said? Nathu said, the bank not given me salary of previous few months. माझा काही महिन्यांपासूनचा पगार बँकेने अजून दिलेला नाही, असं नथून सांगितलं. अँड व्हॉट सीताराम सेड टू दॅट वुमन, दॅट ही इज विथ अ बँक जस्ट नाव बट दे आरंट, ही वॉन्ट्स टू लिव्ह. आणि पगार देत नाहीत, त्यामुळं तो जॉब सोडणार आहे. इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तवा. ही खरी गोष्ट आहे का? वेल, tell him to come and see me tomorrow. Okay, if it is right, then त्याला सांग आणि मला उद्या भेटण्यासाठी सांग. And Sitaram, just glad that he had been of service to both a customer and his friend. सीतारामला या गोष्टीचा फार आनंद झाला की तो काय करू लागलेला आहे, त्याने काय केली, सर्व्हिस दिलेली आहे टू हिज कस्टमर ऑल्सो अँड ही जस्ट सर्व टू हिज फ्रेंड ऑल्सो. आपल्या मित्राला सुद्धा मदत केली, त्याचा आनंद त्याला होता. आपल्या मित्राला आपल्यामुळे एखादा जॉब मिळणार आहे या गोष्टीचा त्याला आनंद होताच होता. त्याचबरोबर आपले जे कस्टमर आहेत त्याला आपण चांगली सर्व्हिस देतो या गोष्टीचा सुद्धा त्याला आनंद होता. सो जस्ट होल्स्टेड हिज बॅग ऑन हिज शोल्डर्स अँड वेंट हिज वे. इट मीन्स रेस्ट अ हायर पोझिशन. त्यानं त्याचं गाठोडं उचललं, डोक्यावरती खांद्यावरती ठेवलं आणि तो त्याच्या मार्गानं निघून गेलेला आहे. मिसेस श्रीवास्तवा हॅड टू डू सम शॉपिंग, सो शी गेव इन्स्ट्रक्शन टू आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी. Aya means, you know, that a person or a lady who keeps or who takes care of baby. म्हणजे लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी मिसेस श्रीवास्तव यांच्या घरामध्ये एक स्त्री काम करत होती. त्या स्त्रीला त्यांनी
काही इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या अँड सी वेंट टू शॉपिंग. त्या शॉपिंगला निघून गेलेल्या आहेत. सो अँड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील. मी ठराविक वेळानंतर बाहेरून येईन, तोपर्यंत तू जेवण करून ठेव असं सांगून गेलेलं आहे. मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप. कस्टमरी मीन्स व्हॉट? कस्टमर मीन्स कस्टमर ग्राहक, अँड कस्टमरी इट मीन्स युजुअल और हॅबिच्युअल. नेहमीप्रमाणे त्या मिसेस श्रीवास्तवा लाईक एव्हरीडे त्या मार्केटमधून एक फेरफटका मारण्यासाठी त्या मार्केटमध्ये निघून गेलेल्या आहेत. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar. Now here is given description of that bazaar or just bazaar of People Nagar. So and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan. तिथं गेल्यानंतर मिसेस श्रीवास्तवांना त्यांची एक मैत्रीण भेटलेली आहे, त्यांचं नाव आहे मिसेस भूषण. सो जस्ट शेल्टरिंग फ्रॉम हीट. नाउ इट्स नून टाइम, इट्स आफ्टरनून, दुपारची वेळ आहे आणि त्या दुपारच्या वेळेमध्ये जस्ट रेस्टिंग, आराम करत होत्या. अँड दॅट टाइम मिसेस श्रीवास्तवा रिच्ड देअर. त्या मिसेस श्रीवास्तव तिथं पोहोचलेल्या आहेत. मिसेस भूषण वॉज जस्ट फॅनिंग हरसेल्फ विथ अ लार्ज हँकरचीफ. फॅनिंग, स्वतःलाच एका मोठ्या हँकरचीफनं, रुमालानं वारा घालत होत्या. सी कंप्लेन ऑफ द समर विच सी जस्ट अफ्रेम्ड वॉज डेफिनेटली दॅट हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. आणि त्यानंतर मग दे स्टार्टेड टू चॅट विथ इच अदर. त्यांनी एकमेकांशी बोलायला सुरुवात केलेली आहे आणि मग वेगवेगळ्या विषयांवरती त्या दोघी एकमेकांशी बोलू लागल्या. अगदी त्या लगेच मग करंट सिच्युएशनवरती, लागणारा ऊन आहे त्याच्यावरती बोलू लागल्या. आणि इट इज हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री फॉर एव्हर. आतापर्यंत सगळ्यात जास्त ऊन कदाचित या वर्षी पडत आहे, अशा प्रकारची चर्चा त्यांची सुरू झाली. She then showed Mrs. Srivastava a sample of clothes she was going to buy. After that, Mrs. Srivastava showed some clothes which they want to buy. कोणत्या प्रकारचे कपडे विकत घेणार आहेत त्याची सॅम्पल त्यांच्याकडे होती. ती सॅम्पल त्या मिसेस भूषण यांना दाखवायला लागलेले आहेत. And for 5 minutes they discussed in its shape, texture and design. We know that लेडीज आर हाऊ क्युरियस अबाउट शॉपिंग. म्हणजे स्त्रिया शॉपिंग करताना किती क्युरियस असतात, किती चौकस असतात आणि मग ती शॉपिंग करतात याची आपल्याला माहिती आहेच. सो दे जस्ट फॉर 5 minutes दे वर डिस्कसिंग अबाउट द शेड, कशा प्रकारची शेड असावी, टेक्स्चर, कोणती नक्षी असावी त्या कपड्यांवरती, अँड डिझाईन, कशा प्रकारची डिझाईन असावी याविषयी दे जस्ट Mrs. Bhushan and Mrs. Srivastava talked for 5 minutes. And having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, the Seth Govindram's bank can't even pay his employees." तो सब्जेक्ट संपला का? त्या सब्जेक्ट म्हणून बाहेर येण्यासाठी मिसेस श्रीवास्तव काय बोलल्यात? डू यू नो डिअर दॅट Seth Govindram's bank can't even pay its employees. Seth Govindram यांची बँक, only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. Now Natu was not well toward Mrs. Srivastava. Now what Srivastava said? Only today I heard this complaint from their sweeper boy. स्वीपर बॉयनच त्यांच्यातल्या मला आज सकाळी सांगितलं. नथून अशा प्रकारे
कोणालाही काहीही सांगितलं नव्हतं. बट मिसेस श्रीवास्तव सेड, today just a sweeper boy who haven't told me that he haven't received his wages for a month. अनेक महिने त्याला त्याचा पगार मिळालेला नाही असं त्यानं मला सांगितलेलं आहे. शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण. ही अतिशय धक्कादायकच गोष्ट आहे. अशा आविर्भावामध्ये मिसेस भूषण शेठ, if they can't pay the sweeper, they must be in the bad way. जर ते एखाद्या स्वीपरचा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा, सफाई कामगाराचा पगार जर देऊ शकत नसतील, then they are in bad way. याचा अर्थ ते फार मोठ्या संकटामध्ये आहेत किंवा याचा अर्थ बँक धोक्यामध्ये आहे. So if they can't pay the sweeper bad way, none of the other could be getting paid either. त्यांनीच हे ठरवून टाकलं, कदाचित त्या बँकेमध्ये कोणालाही पेमेंट भेटत नसणार आहे. नन ऑफ द आयदर, कोणालाही पेमेंट भेटत नसणार. ओके, जस्ट वी विल टेक 5 minutes more and at 7:40 we will finish here. So she left Mrs. Srivastava at a tamarind tree and went in search of her husband. Mrs. Bhushan left her Mrs. Srivastava under tamarind tree. म्हणजे मिसेस भूषण आहेत त्यांनी मग त्या मिसेस श्रीवास्तवना तिथे त्या टॅमरिन ट्री खाली सोडलं आणि त्या आपल्या पतींना शोधण्यासाठी तिथून निघून गेलेले आहेत. Who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop. Was living Kamal Kishore's photography shop. Just talking with owner. त्या ओनर बरोबर बोलत त्या मिसेस भूषणचे मिस्टर त्या ओनर बरोबर बोलत छानपैकी तिथं. So there you are, cried Mrs. Bhushan. तुम्ही इथे आहात तर. I have been looking for you for almost an hour. मी गेले 1 तास झाला तुम्हाला शोधत आहे. Where did you disappear? तुम्ही कुठे गायब झाला होता? तुम्ही कुठे होता? Just almost I have been looking for an hour. 1 तासापासून मी तुम्हाला शोधत आहे. Nowhere, replied Mrs. Bhushan. कुठेही नाही. Just I am here only. मी इथंच बसलेलो आहे. Have you just reminded stationery in one shop? I might have found you, but you got from one shop to another like a bee in flower garden. Stationery means here stable or not moving. It means I am here only. That Mr. Bhushan said that मी जिथं बसलो होतो तिथंच बसलेलो शॉप. I might have found you. मी तुला शोधून देखील काढलं असतं. But you go from one shop to another. तू एका शॉप मधून दुसऱ्या शॉप मध्ये, एका शॉप मधून दुसऱ्या शॉप मध्ये, लाईक अ बी इन फ्लावर गार्डन. म्हणजे मधमाशी जशी एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावरती जाऊन बसते त्याप्रमाणे तुझं असतं. तू एका शॉप मधून दुसऱ्या शॉप मध्ये सतत जात असतेस, तेव्हा मी तुला काही शोधण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आय एम स्टील हिअर ॲज इट इज. मी जसा होतो तसाच अजून इथं बसलेलो आहे. सी, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग. द हीट इज ट्राइंग इनफ. आता पुन्हा तुम्ही मला जास्त त्रास देऊ नका. द हीट इज ट्राइंग इनफ. आधीच या उन्हामुळं, या उकाड्यामुळं मला त्रास होत आहे. आय डोंट नो व्हॉट हॅपनिंग टू पीपल नगर. नाउ सी what she is saying. I don't know what's happening to people nagar. Even the bank's about to go bankrupt. मला हे कळत नाही की या पीपल नगर मध्ये नेमकं घडतंय काय.
काय घडत आहे. इवन बँक हॅज टू बँकरप्ट. ती बँक सुद्धा बुडीत निघालेली आहे किंवा बँक सुद्धा बुडालेली आहे. नेमकं या पीपल नगर मध्ये होतंय काय हेच मला कळत नाही. Now, who told her that people St. Govindram's bank is bankrupt? No one. कोणी सांगितलेलं आहे का बँक बुडीत स्प्रेड केलेली आहे. Okay, it is very interesting. Now, how many things happened because of this rumor that we will see in next class. So for today, we will stop here. Just if you have any doubt about this story, page number 49 and page number 15, you can message me or send me your doubts. Definitely I will reply for that.